I'm John Munns, Mayor of the City of Plano. I'm Texas State Representative Salman Bojani. I'm the state representative for Irving, so I'm so glad that we are in Dallas County, but I'm so glad that the event was held here in Irving. City mayors, council members, judges. Please wrap up our conversation and then اس وقت ہم جہاں پہ موجود ہیں DFW مسلم چیمبر آف کامرس کے ایونٹ کے اندر، اور ہمارے ساتھ اس وقت ڈیلس کے مشہور اسکالر ڈاکٹر اظہر عزیز موجود ہیں. ہم ان سے بات کریں گے. جی آج کے ایونٹ کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. ماشاءاللہ یہ بہت سنسیئر ایفرٹ ہے جو پچھلے 10 سال سے چل رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں مسلم بزنسز ہیں اور مسلم انٹرپرنرز ہیں ان کو یہاں کے الیکٹڈ افیشلز کے ساتھ کنیکٹ کریں، اور الیکٹڈ افیشلز کو یہ بتائیں کہ ہاؤ مچ دا مسلم کمیونٹی از کنٹریبیوٹنگ ٹورڈز دا اکانومی آف دا ڈیلس فورٹ ورتھ ایریا. تو یہ ایک سنسیئر ایفرٹ ہے یہاں کے لوکل کمیونٹی ممبرس کی طرف سے، اور ہر سال کئی الیکٹڈ افیشلز، میئرز، سٹی کاؤنسل ممبرز، ججز اور دوسرے الیکٹڈ افیشلز یہ ہمارے ساتھ آتے ہیں، ملتے ہیں، ہمارے کمیونٹی سے انگیج کرتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں. تو دس از اے بیوٹیفل ایفرٹ. I want to congratulate everyone who organized this effort, and I want to thank Chalta TV for always being there to cover this important and beautiful event. Thank you so much. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آج DFW مسلم چیمبر آف کامرس کے ایونٹ کو اٹینڈ کرنے کے لیے. یہاں پہ کتنے مسلم بزنسز ہیں جو کتنا اچھا کام کر رہے ہیں, اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ ٹیکسس اپنا گرو ہو رہا ہے. ٹیکسس ابھی بن گیا ہے 8th لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ, اور اس میں مجھے بڑا خوشی ہو رہی ہے کہ اپنی مسلم کمیونٹی نے کافی سپورٹ کیا ہے یہ نمبرز کے لیے, اور اس کی وجہ سے ہمارا اسٹیٹ اتنا اچھے نمبرز میں آیا ہے اور اچھے بزنس کر رہے ہیں یہاں پہ. We are here in Dallas, and the DFW Muslim Chamber of Commerce is holding an event. The purpose of this event is to connect Pakistani business persons with the local community, especially in politics. And here with us is famous Plano Mayor John B. Munns. Sir, welcome to this event. How do you see this kind of event? Well, this is an honor and a privilege to be here. We have such a diversified community in Plano, and we're so proud to have such a large Muslim community, Pakistani community that's really giving back to our community. And so anything we can do to support what you're doing here is a real privilege to us. Especially the Plano area, we see a diversified kind of people, especially from India and Pakistan. They have well-established businesses. So how do you see the response of the people from those communities? Well, we want to make sure that they're successful, that they have a safe and secure environment to live in. And so that's a real big priority for us, to make sure that they have that quality of life that they expect. But at the same time, we want to encourage our Pakistani and Muslim community in their businesses to be very successful. So we try to do everything in our power as a city to make sure that they're successful. Thank you very much. Thank you. میں PABF کی ریپرزنٹیشن کر رہی ہوں ادھر پاکستان بزنس فورم. DFW مسلم امریکن چیمبر آف کامرس یہ کچھ سال پہلے اس کا بنیاد رکھی گئی تھی, لیکن کووڈ کے بعد یہ فعال نہیں رہی. لیکن جو ہی کووڈ ختم ہوا, کافی دیر ٹائم سے آرگنائزر یہ سوچ رہے تھے کہ ہماری کمیونٹی کو اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ ایسے پلیٹ فارم کی جہاں پہ مسلمان بزنس اونر جو کہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں یہاں کی سوسائٹی کو, ان کی ایک ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. آج اسی سلسلے میں ایک ڈنر وہ کیا گیا, انعقاد کیا گیا, اور آپ نے دیکھا کہ کافی ڈگنیٹریز یہاں شہر کے جتنے بھی میئرز ہیں, پولیس چیفز ہیں, کاؤنسل ممبرز ہیں, وہ سب آئے اور انہوں نے بھرپور حصہ لیا. جی, سب سے پہلے تو میں تھینک یو کہوں گا DFW مسلم چیمبر آف کامرس کے لوگوں کو, جنہوں نے آج یہاں پہ اپنا اینیول بینکویٹ ایونٹ انعقاد کیا, اور پوری کمیونٹی کو, جس تمام مسلمان جو ویریس کنٹریز سے, پاکستان, انڈیا, نیپال, بنگلہ دیش, کہیں سے بھی ہوں, مڈل ایسٹ کنٹریز سے ہوں, ان سب کو یہاں پہ ایک گروپ کے نیچے اکٹھا کیا. میں داد دینا
करना चाहूँगा गुलाम जांगड़ा साहब को, उनकी टीम को, इकबाल हसन साहब को और उनकी टीम को कि उन्होंने इतना अच्छी तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया और यहाँ पे बेहिसाब लोकल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव सलमान बोजानी से लेके जजेस जो लोग कांग्रेस के लिए रन कर रहे हैं, ताकि उन लोगों को यहाँ पे उन्होंने इनवाइट किया और उन लोगों को बताया कि मुसलमानों की इस वक्त DFW कम्युनिटी में क्या हैसियत है, मुसलमानों की इस वक्त क्या ताकत है और मुसलमानों की और इन बिजनेसेस की क्या वैल्यू है जो इनको इनके पॉलिटिकल कैरियर्स में काम आ सकती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये डालस फॉरवर्ड मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स खुद 5-6 साल पेंडेमिक से पहले स्टार्ट हुई थी। हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम किए थे एंड वी ट्राइंग टू ब्रिंग all Muslim business together under one roof and everybody to connect it so they know each other, and there is a website they can go and register. There is no cost for it, all the business, so they know what kind of Muslim businesses we have in this area. हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर रहमान महमूद मौजूद हैं जो कि जहाँ पे फिजिशियन हैं। हम इनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप आज के इवेंट के बारे में बताइएगा और थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। आज का इवेंट DFW मुस्लिम अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ जानिब से मुनक़द किया गया है। इसका मेन पर्पस ये है कि हम सारे मुसलमान बिजनेसेस जो डैलस में मौजूद हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ और इसी तरह से हम अपनी कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करें, कम्युनिटी बिजनेस को स्ट्रेंथन करें और हमारी इकनॉमी अंडर वन अम्ब्रेला हो। और मैं एज ए डॉक्टर इमरजेंसी मेडिसिन फिजिशियन हूँ डैलस में। मैं अपना एक टॉक शो करता हूँ द डॉक्टर्स काउच, और इसी तरह से कौम की खिदमत करना और कौम को ऊपर लाना ये मेरा शौक़ है, मेरा पेशा है इंशाल्लाह। Gain a lot of respect for, and as you'll see on both sides on TV screens, we have sponsors that are so kind to allow us to put on this event. You would not believe how happy I am today. I was very happy when I got married. This is the second time. You don't know what goes behind the scenes when folks just give you attention, but they don't realize in the back there's so many people who do such a hard work. It's not just the service, it's the worship. They give up their time, they give their family time, but they still to serve people. So much nice of you to do that for our community. Then I have another person. I remember Dr. here, Apex Brands, you will not believe. They own so much, but you ready? Ghulam, congratulations. Well, thank you very much. I think it was a phenomenal program. Thank you, sir. This is the Muslim American Chamber of Commerce. Ghulam is the president of Muslim American Chamber of Commerce. He has been the visionary behind this, the entire event that has happened tonight. And we have phenomenal people. And Ghulam is going to tell you who our guests were from the mainstream of our Dallas community here. Ghulam? Well, thank you very much. We invited the mayors from the cities, then also the mayors along with the city managers. So our business community get to meet those mayors and the city managers who run the city. Then we had chief of police of different cities. Then we have state representative and district attorney, tax collectors, tax assessors, and many judges who participated in our event. They usually do, and we thank our community to come with us to welcome them. Thank you. All right. So the other thing was, Ghulam has been a supporter of Pakistan Chamber of Commerce since 1997. So there was one association that was instrumental in making his decision, and this is a super job that you have done. Well, thank you very much, because you started, you gave us the brand, you were the trailblazer, and we wish we can carry your legacy and also bring our businesses together. Thank you. Wonderful. Thank you, Ghulam. Thank you so much.